Hello and welcome to the online LCC English class of Tejan Rural College, and we are just continuing our analysis of Tagore's The Post Office. To the extent we have already read, we have moved to the second act of the Post Office, and we have seen that there is a very happy sort of a conversation going on between, Madhav on the Amol on the one hand, and Ghaffar in the guise of a fakir on the other. At the same time, we see that their conversation moves on to the beautiful world of imagination that has the motive of journey, the motive of freedom, the motive of free imagination, and the motive of a very free living, altogether clubbed in to create a very different symbolic arena of the play. Uh, and we also see that the moment these two fellows are conversing with each other, we find the doctor entering and the doctor asking Amol that how are you, and Amol replies that how do you feel. So Amol replies that yes, I feel awfully well today, doctor. All pain seems to have left me. So I discussed this line in the previous class where I tried to bring back your attention to the symbolic structure of the play, as how the gradual deterioration of the flesh in a way is imparting a sort of a freedom to this boy. Tagore's conception of freedom very much is in alignment with the Indian philosophical understanding of moksha. So, yeah, and the doctor says aside to Madhavকে পাশে যে বলছে, aside is a literary device, dramatic device used, যেখানে আমরা অ্যাসাইড মানে হচ্ছে অন্যান্য চরিত্ররা শুনতে পাবে না, শুধু যাকে বলা হচ্ছে এখানে, যেহেতু অ্যাসাইড টু মাধব, তাহলে শুধু মাধব শুনতে পাবে। এবং যদি এখানে শুধু অ্যাসাইড লেখা থাকতো তাহলে ডক্টর বলছেন এবং অডিয়েন্স শুনতে পাচ্ছেন, আর কিন্তু কেউ শুনতে পাবে না, বাকি অন্যান্য ক্যারেক্টাররা শুনতে পাবে না। দেখো, ডক্টর অ্যাসাইড টু মাধব কি বলছেন, ডোন্ট কোয়াইট লাইক দি লুক অফ দ্যাট স্মাইল, ব্যাড সাইন দ্যাট হি ইজ ফিলিং ওয়েল। এবং বলছে ভালো ফিল করছে, কিন্তু দেখে তো আমার মনে হচ্ছে না আর কি। চক্রাদান হ্যাজ অবজার্ভড, আবার ওই পুঁথিগত বিদ্যা বলতে চাইছে, চক্রধন অবজার্ভ করেছিল, কিন্তু মাধব থামিয়ে দিয়ে বলছে যে আর বলবেন না প্লিজ, ফর গুডনেস সেক ডক্টর, লিভ চক্রধন অ্যালোন, টেল মি হোয়াটস গোয়িং টু হ্যাপেন, কী হতে চলেছে আমাকে শুধু এইটুকু বলুন, আমি আর অন্যান্য অত কথা জেনে আমার তো কোনো লাভ নেই, এইদিকে কি হতে চলেছে আমাকে সেটা বলুন, তাহলেই হবে। ডক্টর বলছে, কান্ট হোল্ড হিম ইন মাচ লঙ্গার আই ফিয়ার, আই ওয়ার্নড ইউ বিফোর, দিস লুকস লাইক আ ফ্রেশ এক্সপোজার। উনি বলছেন আরেকটা ফ্রেশ অ্যাট্যাক হয়েছে, ছেলেটি আরও ডেটোরিওরেট করে গেছে, এবং খুব বেশি দিন হয়তো বা খুব বেশিক্ষণ হয়তো আমরা রাখতে পারবো না। মাধব বলছে, নো, I have used the utmost care, never let him out of doors, and the windows have been shut almost all the time. বলছে না, এটা হতে পারে না, ফ্রেশ অ্যাটাক হতে পারে না, আমি ওকে বাইরে যেতে দিইনি, দরজা জানলা সমস্ত বন্ধ করে রেখেছি, কী করে হতে পারে? লুক অ্যাট Madhav's desperation to hold on, to uh, to keep this dear boy who's his only, uh, not say heir, but I'd rather say his own, from whom his only sense of having a child gets fulfilled. And Madhav loves him really. Doctor says, there is a peculiar quality in the air today. দেখো, ডাক্তারি চিকিৎসাটাই খুব প্রবলেমেটিক। সে এখন এয়ারের কোয়ালিটি বলছে, খুব আশ্চর্যকর, এবং সেই এয়ার আমি কী করে পাল্টাবো, এয়ার কেউ কী করে পাল্টায়, তাই না? এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি কতটা পিছিয়ে আছে, এটাও কিন্তু আমরা এই টেক্সট থেকে দেখতে পাচ্ছি। As I came, I found a fearful draught throughout your front door. That's most hurtful. Better lock it at once. এবং বলছে বাইরের দরজাটাও বন্ধ করা হোক, যাতে কেউ ঢুকতে না পারে, এবং এই অ্যাকচুয়ালি অল দিস আর ইন্ডিকেটিং দ্যাট গাফার বা ফাকির কেউ আর আসতে দেওয়া হবে না। মাধব বলছে, অমল has shut his eyes. I expect he is sleeping. His face tells me, oh doctor, I bring in a child who is a stranger and love him as my own,
and now I suppose I must lose him. যে এটা এটা কী রকম খেলা নিয়তির, যে আমি একদিন ওকে নিয়ে এলাম, আমি ওকে চিনতাম না, আমি ওকে আমার সন্তানের মতো স্নেহ করলাম, ভালোবাসলাম, আর আজ আপনি বলছেন আই হ্যাভ টু লুজ হিম, আমাকে ওকে হারিয়ে ফেলতে হবে। ডক্টর বলছে, হোয়াটস দ্যাট? There's your head man sailing in. What a bother. I must be going, bother. You had better stir about and see to the doors being properly fastened. I will send on a strong dose directly I get home. Try it on him. It might save him at last, if he can be saved at all. যদি ওকে বাঁচানো যায় আমি একটা ওষুধ দেবো, কিন্তু যদি বাঁচানো যায় আমি জানি না। হ্যাঁ, এইভাবে যাচ্ছে এবং হেডম্যান সে সময় ঢুকছে। হেডম্যানকে দেখেও একরকম বিরক্তি প্রকাশ করেও ডাক্তার চলে যাচ্ছে, এবং ডাক্তার এটাও বলছেন যে তার আর বেশি কিছু করার নেই। হেডম্যান বলছে, হ্যালো আছেন? গাফার রাইজিং হেস্টিলি, বি কোয়াইট, চুপ করো, ঘুমোচ্ছে। আমাল, নো ফাকির, ডিড ইউ থিঙ্ক আই ওয়াজ asleep? I wasn't. I can hear everything, yes, and voices far away. I feel that mother and father are sitting by my pillow and speaking to me. দেখো, mother and father are sitting by my pillow and speaking to me. আমি আরও অনেক কথাই শুনতে পাচ্ছিলাম, এবং আমার মনে হচ্ছে মা বাবা পাশেই বসে আছেন। আমরা জানি he has lost both his father and his mother. এবং because the play has this symbolic structure, এবং the feeling of the presence of the dead father and mother is symbolically trying to, bring home or drive home this point that now the father and mother has come to take the child to the eternal home. সুতরাং সেই প্রেক্ষিতে বলা যেতেই পারে the play is is the claiming of the child between the living and the dead parents. সুতরাং এইভাবেও আমরা নাটকটাকে দেখতেই পারি। Madhav enters, headman. I say, Madhav, I hear you hobnob with big ways nowadays. Madhav, spare me your jests, headman. We are but common people. Headman, but your child here is expecting a letter from the king. তোমার ছেলে তো, বা এখানে যে ছেলেটি আছে সে তো রাজার কাছ থেকে চিঠি এক্সপেক্ট করে। তোমরা তো মানে বিরাট বাড় বেড়েছো আর কি, এরকম একটা ব্যাপার। সাধারণ মানুষ তো তোমরা নও, তোমাদের তো বিরাট ব্যাপার। এভাবে বিদ্রুপ করে কথা বলছে, এবং মাধব কিন্তু বুঝতে পারছে যে সিরিয়াস ব্যাপারটা কত দূর যেতে পারে। এবং মাধব বলছে যে না না, আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমরা জানি না। ডোন্ট ইউ টেক এনি নোটিস অফ হিম, আ মেয়ার ফুলিশ বয়। কেন আপনি দেখেননি ও তো কত বোকা সাধারণ একটা ছেলে? হেডম্যান, ইনডিড, ওয়াই নট? It'll bet the king hard to find a better family. Don't you see why the king plants his new post office right before your window? Why there is a letter for you from the king, Achin? Amal, starting up. Indeed? Really? Headman, how can it be false? You are the king's chum. Here's your letter, showing a blank slip of paper. Ha ha ha. This is the letter. Amal, please don't mock me. Say, Fakir, is it so? Gaffer, yes, my dear. I, as Fakir, tell you, it is his letter. Amal, how is it I can't see? It all looks so blank to me. What is there in the letter, Mr. Headman? সাদা সাদা কাগজ নিয়ে এসে মজা করছে বাচ্চাটার সাথে। হেডম্যান বলছে, the king says, I am calling on you shortly. You had better arrange puffed rice offering for me. মুড়ি আমার জন্য রেখো। Palace fare is quite tasteless to me now. Ha ha. সুতরাং আমার জন্য কিছু খাবার, মুড়ি টুড়ি কিছু রেডি করে রেখো। আমি একটু ভালো খাবার খেয়ে আমার আর ভালো লাগছে না, আমি তোমার সাথে দেখা করতে আসবো খুব শিগগিরই। এই কথাটা হেডম্যান মজা করে বলছে। মাধব হাত জোর করে বলছে, I beseech you, headman, don't you joke about these things. Gaffer, cutting jokes indeed, dare he? Madhav, are you of your mind too, Gaffer? Gaffer, out of my mind? Well, then I am. I can read plainly that the king writes he will come himself to see Amal with the state physician. Amal, Fakir? Fakir? Shh, his trumpet. Can't you hear? তাহলে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হেডম্যান, হা হা, I fear he won't until he is a bit more of his head. সুতরাং ওই যে বলছে আর কি, I fear he won't, মানে ও শুনতে পাবে না, কিন্তু অমল কিন্তু শুনতে পাচ্ছে। পুরোটাই আমি বারবার বলছি, ইটস এ ভেরি সিম্বলিক প্লে।
সুতরাং সিম্বলিক স্ট্রাকচারটা তোমাদের সব ক্ষেত্রেই মাথায় রাখতে হবে। এবং অমল কিন্তু এরকম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, সে কিন্তু পুরো ব্যাপারটাকে খুব সত্যি বলেই গণ্য করছে। মিস্টার হেডম্যান, I thought you were cross with me and didn't love me. I never could think you would fetch me the king's letter. Let me wipe the dust off your feet. আমি একটু প্রণাম করি আপনাকে। Headman, this little child does have an instinct of reverence. Though a little silly, he has a good heart. So look at how now the headman is actually changing his standpoint. Then it's hard on the fourth watch now, I suppose. Hark the gong, dong dong dong, again dong dong ding. Is the evening star up? How is it I can't see? Look, his sensory perceptions are gradually decreasing, and it's a common belief there back in Indian philosophies and also in the Western world that the first sense organ that stops responding before death is the organ, or is the sense perception of sight, vision, দৃষ্টি। এটা কিন্তু আমাদের প্রথম চলে আসে। তোমরা যদি লেডি অফ শ্যালট কবিতাটা পড়ো, দেখবে যে হাউ ডার্কনেস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ফলস আপন দি লেডি। সুতরাং এইটার একটা সিম্বলিক ব্যাপার হচ্ছে, কিন্তু এখানে ব্যাপারটা অতটা সিরিয়াসও নয়, কারণ জানলাটাই তো লাগানো। ও গাফার বলছে, ও দ্য উইন্ডোজ আর অল শাট, আই উইল ওপেন দেম। জানলা খুলে দিচ্ছে। মাদার, হোয়াটস দ্যাট, হু ইজ ইট, হোয়াট আ বদার, ভয়েস ফ্রম আউটসাইড, ওপেন দ্য ডোর। Mother, say headman, hope they are not robbers. Who's there? It's Panchanan, the headman calls. Aren't you afraid of the like of me? Fancy. The noise has ceased. Panchanan's voice carries far. Yes, show me the biggest robbers. Mother, peering out of the window, I should think the noise has ceased. They have smashed the door. The king's herald enters. রাজার এবার লোকজন আসছে। হেরাল্ড এসে বলছে, our sovereign king comes tonight. Headman, my God. At what hour of the night, herald? On the second watch. Amol, when from the city gates, my friend, the watchman will strike his gong. Ding dong ding, ding dong ding. Then, তাহলে কখন ঘন্টা বাজবে? Herald, yes, then the king sends his greatest physician to attend on his young friend. রাজা তার সব থেকে বড় চিকিৎসককে পাঠাচ্ছে, যাতে করে এই তোমার তার ইয়াং ফ্রেন্ডের চিকিৎসা হয়। স্টেট ফিজিশিয়ান এসেছে, দেখো স্টেট ফিজিশিয়ান এসে বলছে, হোয়াটস দিস, হাউ ক্লোজ ইট ইজ হিয়ার, ওপেন ওয়াইড অল দ্য ডোরস অ্যান্ড উইন্ডোজ। দেখো এই যে মেডিকেল প্রেসক্রিপশনটাই পাল্টে যাচ্ছে। হাউ ডু ইউ ফিল মাই চাইল্ড, ফিলিং অমলস বডি, অমল হাতটা ধরে দিস স্টেট ফিজিশিয়ান ইজ টেলিং, কেমন লাগছে এখন বলো, জানলা দরজা খুলে দিন, এরকম এত আবদ্ধ কেন? অমল বলছে, আই ফিল ভেরি ওয়েল ডক্টর, ভেরি ওয়েল, অল পেইন ইজ গন, হাউ ফ্রেশ অ্যান্ড ওপেন, আই ক্যান সি অল দ্য স্টার্স নাও টুইঙ্কলিং ফ্রম দি আদার সাইড অফ দি ডার্ক। ফিজিশিয়ান বলছে, উইল ইউ ফিল ওয়েল এনাফ টু লিভ ইউর বেড উইথ দ্য কিং when he comes in the middle watches of the night? রাত্রে যখন রাজা আসবেন তুমি কি যাবে তার সাথে? অমল বলছে, of course, I'm dying to be about forever so long. Look at this particular line, very very important line. I am dying to be about forever so long, so I'm dying to meet the king, I'm dying to go out so long. So he is dying. Once again, a very, skillful use of language on the part of Rabindranath, driving home the symbolic structure, the real structure, everything together into a single simple sentence. I will ask the king to find me the polar star. I must have seen it often, but I don't know exactly which it is. আমি রাজাকে জিজ্ঞেস করব, আমাকে সে যেন ধ্রুব তারাটা দেখিয়ে দেয়।
আমি নিশ্চয়ই দেখেছি, আমি তো রাত্রে প্রতিদিন আকাশের দিকে তাকাই, আমি দেখেছি, কিন্তু কোনটা আমি ঠিক চিনি না আসলে, আমাকে চিনিয়ে দিলে আমি খুব খুশি হব। ফিজিশিয়ান বলছে, হি উইল টেল ইউ এভরিথিং, সে সব বলে দেবে। মাধবকে বলছে, will you go about and arrange flowers through the room for the king's visit, indicating the headman. We can't have that person in here. হেডম্যানকে বলছে, এনাকে কিন্তু এখানে রাখা যাবে না। অর্থাৎ বুঝতেই পারছো, দিস ইজ নট নাথিং দ্যাট দি হেডম্যান হ্যাজ প্ল্যান, দিস ইজ সামথিং এলস দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং টু দিস ফ্যামিলি। বলছেন ওনাকে এখানে রাখা যাবে না, ওনাকে বার করে দেওয়া হচ্ছে একরকম। অমল না, বার করে দেওয়ার আগে অমল কি বলছে, নো, লেট হিম বি ডক্টর, হি ইজ এ ফ্রেন্ড, ইট ওয়াজ হি হু ব্রট মি দ্য কিংস লেটার। থাকুক না, ও তো ওই তো রাজার লেটার এনেছি, যদিও দেখো রাজার লেটার কিন্তু ও আনেনি। ফিজিশিয়ান, ভেরি ওয়েল মাই চাইল্ড, হি মে রিমেইন ইফ হি ইজ এ ফ্রেন্ড অফ ইয়ার্স। হ্যাঁ সত্যি, তোমার বন্ধু হলে সে ওখানে থাকতেই পারে। মাধব, হুইসপারিং ইন টু অমলস ইয়ার, মাই চাইল্ড, দ্য কিং লাভস ইউ, হি ইজ কামিং হিমসেলফ, beg for a gift from him, you know our humble circumstances. অমল বলছে, কিছু চেয়েও রাজার, মাধব বলছে রাজার কাছ থেকে কিছু চেয়েও, রাজা তো আসছেন, সুতরাং রাজা তো যা চাইবে তাই দেন, আমাদের অবস্থাটা দেখছো, কিছু চেয়েও আমাদের জন্য। অমল বলছে, হ্যাঁ আঙ্কেল চিন্তা করো না, আই হ্যাভ মেড আপ মাই মাইন্ড অ্যাবাউট ইট। হ্যাঁ আঙ্কেল, আমি চাইবো ঠিক করেছি। মাধব জিজ্ঞেস করছে, কী চাইবে? অমল বলছে, আই শ্যাল আস্ক হিম টু মেক মি ওয়ান অফ হিজ পোস্টম্যান, that I may wander far and wide delivering his message from door to door. How beautiful is Amal's perception. Madhav, slapping his forehead, alas, is that all? তাহলে পোস্টম্যান হতে চায়, রাজার মেসেজ সর্বত্র বিলি করতে চায়। আমাদের কাছে আজকেও এই পোস্টম্যানের কোনো দাম আছে কি? সেই সময়েও মাধবের কাছে বা কারুর কাছেই খুব ছিল। মাধব বলছে, এইটুকুই চাইবে? অমল বলছেন, হোয়াট উইল বি আওয়ার অফারিংস টু দ্য কিং আঙ্কেল ওয়েন হি কামস? আচ্ছা আমরা কি অফার করব? হেরাল বলছে, হি হ্যাজ কমান্ডেড পাফড রাইস, মুড়ি খেতে চেয়েছে রাজা। অমল, পাফড রাইস? সে হেডম্যান, ইউ আর রাইট, ইউ সেড সো। হেডম্যান তুমি তো ঠিক বলেছো, তোমার তো চিঠিতে এটাই লেখা ছিল, তুমি তো সব জানো হেডম্যান। হেডম্যান, if you send word to my house, then I could manage for the king's advent really nice. হেডম্যান বলছে, আমাকে যদি খবর দিতে নাকি তাহলে আমি একটু ভালোভাবে ব্যবস্থা করতে পারতাম আর কি। ফিজিশিয়ান বলছে, নো নিড অ্যাট অল, নাও বি কোয়াইট অল অফ ইউ, স্লিপ ইজ কামিং ওভার হিম, আইল সিট বাই হিজ পিলো, হি ইজ ড্রপিং ইন টু স্লাম্বার, ব্লো আউট দি অয়েল ল্যাম্প, only let the starlit stream in, hush, he slumbers. You know, it's very difficult to read on these sensitive lines from the play. But anyway, this is how we see sleep coming in over, and the physician giving a sort of a real prescriptive offering to the boy, which if cannot restore the total health of this boy, can obviously give him a sort of peace, a sort of happiness at least. Madhav, addressing Ghaffar, what are you standing here for like a statue, folding your palms? I am nervous. Say, are they good omens? Why are they darkening the room? How will starlight help? Ghaffar, silence, unbeliever. চুপ করো। গাফার বলছে, চুপ করো, দেখো কি হচ্ছে, তুমি তো কিছুতেই বিশ্বাস করো না। ইতিমধ্যে সুধা এন্টার করছে। যে ঠিক আছে, আমি এই জায়গাটা একটু বলতে হবে, আমি বলি, শোনো। সুধা এন্টার করছে। সুধা বলছে, অমল কলিং। ফিজিশিয়ান বলছে, হি ইজ asleep. সুধা বলছে, I have some flowers for him. Mayn't I give him into his own hand? Physician বলছে, yes, you may. ওর হাতে দেবো ফুলগুলো? ডাক্তার বলছেন, হ্যাঁ দিতেই পারো। সুধা বলছে, কিন্তু তারা তো উঠে যাবে। Physician বলছে, directly the king comes and calls him. Sudha, will you whisper a word for me in his ear? What shall I say? Tell him,
Shuddha has not forgotten him. Right. So, yeah, so very well you can see that the play has come to an end, and the darkening of the house or the room, the lowering of the oil lamp, the lighting of the room with just only the star lit atmosphere, the presence of Shudha with, you know, flowers. Shudha, the name Shudha is also very interesting. It talks about Shudha is Amrit, actually. সুতরাং অমৃতের presence at the end with flowers is symbolic of the eternal journey to which Amol has now began. যে জার্নি অমল শুরু করল, যে জার্নি তার মা বাবা অনেক আগেই শুরু করেছে. It's quite clear that now we see that Amol is no more with us. But we unbelievers should shut up, not hold a condolence, because Amol is not been lost, but Amol is been restored to an eternal life. Amol is been restored to an eternal freedom. Amol is been restored to an eternal joy where boundaries cannot constrict him, where rules cannot bind him, where wandering is but the only possible reality, and where, no one is ever going to mock at him. It's extremely sensitive to read those lines, and it's extremely difficult for me to, you know, uh, read between those lines and interpret it for you. Thank you very much for today's class. Your attendance will be marked based upon your duration of watching the video that YouTube provides us and analytics with. Once again, thank you very much for the class. Thank you very much for being with us throughout this entire series that we conducted on the post office. I hope you'd be able to answer the questions quite effectively in the final paper. If you have any query, you can send a mail to the department as well. And in the next class, we will be dealing with the rest few assignments left. I think only my birthplace is left, so we will be dealing with that. Once again, thank you.